Мгм. Так. Привет всем. Ну что, добрался я до такой интересной неоднозначной игры, как Call of Cthulhu. Как там у нас? Ну, короче, старый Cthulhu 2005 года. Уже не помню, какая к нему там была приставка. Темные дни на земле или как-то так. Очень долго я ее хотел пройти. Знаю я о ней достаточно давно. Но я ее, собственно, да, так и никогда не проходил и даже не запускал, потому что она всегда глючила, лагала. Пытался ее очень долгое время запустить на стриме. Тоже это было невозможно, потому что она не открывалась в окне, но в результате где-то на англоязычном форуме я нашел программу, которая смогла ее открыть в окне. И благодаря этому, в принципе, я вроде как ее смог подрубить на стриме. Надеюсь, она будет работать нормально и не глючить, потому что я наслышан, что это невероятно кривая игра с огромным количеством багов и проблем. Вот. Ну, собственно, как-то так. Что она из себя представляет и так далее, я не знаю, вообще не разбираюсь, но я думаю, что... Красный shift, да. Помню, стрейф. Действие S. Давайте действие на F все-таки прикинем. Вперед. Боже ты мой, вы посмотрите, какое управление. Там назад было на X. Зачем я ее запустил? Я ее запустил, ну не знаю, посмотрим. Посмотрим, что из себя представляет игра. Давно я хотел в нее поиграть и посмотреть. Но на самом деле даже уже в начале я скажу, что она очень атмосферная с этими дай. Вот. Что у нас тут по поводу сложности? Я не стал париться, чтобы врубить максимальную сложность, потому что нафиг. Не хочу ставить себе никаких челленджей. Я, наверное, уже немножко это перерос. Я понял, что почти любую игру я могу пройти с любым челленджем на максимальной сложности. Мне это вообще не проблема. И более того, я ненавижу те игры, где, чтобы открыть максимальную сложность, тебе нужно либо ее пройти, либо там вставить файлы сейвов, с этим париться. Я стал не париться, поэтому возьмем как максимальную открытую и вперед. Ладно, посмотрим. Если там будут какие-то проблемы с картинкой или со звуком, вы жалуетесь, потому что игра открыта через миллион бубнов. Now, at my end, I can fully see. My last case opened in me a new fear, a real fear, a fear of myself, of what I am, and of what I've always been. All that I was is now lost. Hope, purpose, pleasure, all meaningless. Прям literally me. I walk in the shadows between worlds, and it is there I have finally glimpsed upon what lives in the dark corners of the earth. Тиль, вы сидели в дурке? О, какая музыка. Source. Что source? В Кащенко сидели или где? Ну, неделю это немного.
6,5 лет назад. Ну интересно, что чувак вешается в дурке, главный герой. Ну, это сильно интересно. Я думал, прям в Кащенко по хардкору, чтобы галоперидольщиком кололи. 6 сентября 1915 года. Блин, ну на самом деле атмосфера, конечно, у игры сейчас прям на десятку. Уф. Ой, да ладно, Юрий, я как-нибудь разберусь. Robert, this had better be good. What's the beef? Sorry, Jack. We had to call. This fellow will only talk to you. Name's Victor Holt. Don't know any Victor. He's the leader of this weird cult that moved in here a few months back. Got about 20 followers. They've been causing trouble all over town. Stealing, going through folks' trash. Hanging around outside people's homes at all hours. No one ever presses charges, though. They're a screwy bunch. They've got the locals scared. So tonight, we were just passing, you know, doing the normal rounds, when we heard gunshots fired from their property. Здравствуйте, Apollo 165. Hang on there. No one said anything about gunshots. Who have we got out here? Yeah, just me, Nichols, and a few new recruits. Well, that's just great. Lead the way, Robert. I better check out this crazy gang of yours. Так, а сохранения тут нету? Это, как я понимаю, красться. Забавно, что он крадется с меня, но так, кстати, мышка очень быстро. I think I saw him with Officer Armstrong. Just take it easy. Evening, Jack. Glad you could join the freak show. How's it looking, Henry? I don't like this one bit, Jack. Check the alley on the right. Victor Holt's over there in the shadows. He's waiting for you. Can we trust him? Nope, but we've got you covered. You better take it slowly, though. They're a bit twitchy. Заказали? Да нет, я давно ее хотел пройти. Начало, конечно, прекрасное. Оружие-то подобрать можно. Спрятать, достать оружие за. Иди внутрь, Джек, черт возьми. Без оружия. Яркость, конечно, в игре в разы замечательная. But that rotting smell tells me these shelves are used for storing food. Probably food, and the rats have been at it. Nothing of interest. Английский тут элементарный, надеюсь, все поняли. The fire's still burning. Все равно резкость мышки большая. Так, отлично. As I continue to translate the narcotic fragments, I become more and more eager to contact my Yithian masters. These beings truly are gods to us. Their intellect and knowledge surpasses ours in ways impossible to comprehend. I know now just how insignificant mankind is in the universe, a doomed and simple species thrown up as a side effect of an experiment by the elder things. It is a blessing that such flawed creatures as ourselves have such a short and limited future.
Здравствуйте, Серволк. Сентября 1915 года, вечер. Похоже, я становлюсь жертвой собственного успеха. После успешного раскрытия последних 5 дел, некоторые газеты уже успели прозвать меня местным героем, но ничего особого в этом нет. Мне элементарно везло, вот и все. Я обычный коп, выполняющий свою работу. Эти беспорядки в местном районе, возможно, просто детишки решили поиграть с наркотой. Зачем вызывать детектива? Здравствуйте, Стасик. Вроде есть. Ну, не знаю. Такой поставил, такой поставил. Ага. Понятно. Может, парни в униформе не в настроении работать в такую погоду и хотят разделить работу с местным героем. Если так, то это не первый случай проявления хорошего тона в мой адрес с момента публикации тех статей в газетах. Я не знаю, хотя я чувствую, что что-то не так. Это больше, чем просто плохое предчувствие. Трудно объяснить, но оно очень сильное. Написано, что за игра. Возможно, я просто устал. Эти сны не помогают. Я уже не помню, когда я хорошо спал в последний раз. Может, месяц назад или больше. Как раз тогда у меня и началась удачная полоса из 5 раскрытых дел. Со временем сны становятся все хуже. Я уже боюсь закрывать глаза. Раньше помогала выпивка, но теперь уже нет. Должно быть, недостаток сна сказывается на моих нервах. Что ж, страшно мне или нет, я должен идти. Знаете, я вот скажу, что особенность, наверное, Лавкрафта в том, что его, условно говоря, тот стиль, который он создал, гораздо более мощный, чем его оригинальное произведение. То есть даже вот я сейчас читал этот дневник, и он смотрится лучше, чем, наверное, большая часть рассказов Лавкрафта. Это как бы парадокс, что Лавкрафт создал ту вселенную, которая жива после него и стала гораздо более, наверное, как-то живой и серьезной, нежели когда он о ней писал. It's locked. An old grandfather, a depiction of some alien creature. This blasphemous image makes me feel uneasy. It's locked. Ага. Это типа точка сейва? Это реально точка сейва? Блин, ее же хрен увидишь. It's locked. These fellows have one curious art collection. Ну прям все по законам олдскульных квестов, где нужно заниматься пиксель-хантингом. Здравствуйте, Кид. Пиксель-хантинга тут, конечно, очень много. 30 сохранений на всю игру. Сложность какая? У меня вторая сложность, потому что мне лень было другие ставить. Ну, буду экономить, значит. Ну, на самом деле, актер озвучки мне не очень нравится. But he's definitely dead. Don't shoot. I'm unarmed. Ah, we've been expecting you, Mr. Walt. A key. This should help down. Damn, he recognized me. And it's
Sounded like he was going to get on the level with what's going on in this joint. Damn, he recognized me. And it sounds he's dead. Those glyphs. What a nut house. The walls have been covered with glyphs. I can't open it. Poisoning by the looks of it. He's dead. They're all dead. Suicide. Or rather, mass suicide. These nuts had some serious issues. I can't open it. He's dead. They're all dead. А, да, тут же типа left arm, right leg, left leg. Right arm. It's hot and giving off a lot of smoke. A di- 20 августа 1915 года. Мы следили за ним на протяжении 2 месяцев, и я чувствую, что момент встречи с ним очень близок. Виктор пока не оглашал плана, как доставить сюда мистера Уолтерса. Знаю только, что у нас нет права на неудачу. Сегодняшняя проповедь была очень воодушевительна. Виктор поведал нам, что представители великой расы преодолели границы времени, чтобы посетить его сны. О сознательных обитателях этой земли и океанских глубинах, что мы всего лишь слуги величайших созданий. И я надеюсь только на то, что моя вера, растущая день ото дня, заслужит благосклонности наших создателей. Для экспериментов потребовался еще один член нашего ордена. Нужен еще один доброволец, но желающих много. Мы будем благословлены за нашу преданную веру. До его прибытия осталось совсем немного времени. Все приготовления завершены, и все идет по плану Виктора. Он скоро прибудет. Я думаю, что теперь он должен сказать, кто он на самом деле, или, по крайней мере, ответить на вопрос, откуда у него такие сверхъестественные способности. Он прибыл, наконец-то. Началось. Harry, this will make interesting suicide, or rather, mass suicide. These nuts had some nothing of interest. Nope, nothing of interest. It won't open. It won't budge. It's locked. It's unlocked. I don't understand. I mean, all of these photos. Не очень, конечно, удобно, что непонятно, с каким предметом можно взаимодействовать, а каким нет. Но, с другой стороны, очень атмосферно. Вообще нету интерфейса. Из минусов пока скажу, что мне не нравится озвучка главного героя на английском. Она какая-то слишком спокойная. Ну, типа, учитывая, что вот у него прям бьется сердце, он переживает и так далее. Он прям супер рационален. Хотя посмотрим, что будет дальше. Русскую не поставил. Но я всегда считаю, что все-таки английская озвучка лучше, я всегда в оригинальной играю. Он с ума сошел. Но пока что он еще не с ума сошел. Не надо. Пока что я не знаю, сошел он с ума или нет. Пока он очень адекватен. These books are really old, and most of them are in strange languages I don't understand. I don't have time to read. I'm a detective, not a pen pusher. It appears to be a private study area.
It appears to be. The drawer holds an ancient manuscript. The symbols on the front. I don't have time to read. I'm a detective, not a pen pusher. Просвещенный или обманутый внутри самой церкви, самой странной церкви Бостона. Те из наших читателей, кто живет неподалеку от штаб-квартиры, в обычном районе Бостона, не нуждаются в представлении братства Иити, или как там называют культ. Для тех, кто в первый раз слышит об этой загадочной полурелигиозной организации, мы делаем небольшое объяснение. С момента обоснования нашей страны на канонах свободы вероисповедания ее берега стали пристанищем для большого количества мелких религиозных групп. Многие расположены в штатах Новой Англии, где сами пилигримы искали новый мир, свободный от религиозных преследований. Но необходимо задать вопрос: каким образом религия переходит в культ? А ее доверчивые последователи, не говоря уж о безвинных соседях, становятся жертвами. Это вопрос редакция журнала адресует непосредственно братству Итти. Целый месяц наши бесстрашные журналисты проводили собственные расследования. Они пытались отыскать истину непосредственно в стенах так называемой церкви. Ее происхождение таинственное, и даже более того, поскольку лидеры группы отказались давать интервью или помогать расследованию каким-либо образом. Как бы там ни было, похоже, братство было основано более 20 лет назад неким Великим Хольтом, основываясь на послании, которое он получил из другого мира. Хольт где-то пропадал почти 6 лет, и его последователи, очевидно, считают, что он общается с таинственными силами, стоящими за его верой, и вскоре вернется с новыми идеями и учениями. На первый взгляд, это безобидная и в каком-то плане оригинальная группа, немногим отличающаяся от остальных. Однако, те, кто живет поблизости от штаб-квартиры братства, рассказывают более зловещую историю. Последователи этой темной секты шатаются по углам, бросая злобные взгляды на своих соседей, и часто опускаются до мелких преступлений, которые местная полиция, похоже, бессильно предотвратить или остановить. Из окон старого дома и днем и ночью исходит странный свет. Он меняет цвет, отбрасывая жуткие необъяснимые тени. Иногда из подвала загадочного дома доносятся разные звуки, какие-то молитвы, неземная музыка и еще крики. Ужасные крики безумца, бьющегося в агонии. Многие из тех, чьи дома находятся неподалеку от секты, убеждены, что их обряды включают жертвоприношения или другие зверства. Тем немногим, кто решился обратиться в полицию, отвечали, что дом — это частная собственность, и за отсутствием доказательств серьезных нарушений единственное, что они могут сделать, это подать жалобу о нарушении спокойствия. Возрождаются ли в нашем городе уже ужасы Салема более чем 2 века спустя? Участвует ли братство Ити в ужасных, нарушающих все существующие нормы актах жертвоприношения с пытками и убийствами? Почему никто не пытается остановить зло и ужас, который они учинили в нашем городе? Источник из департамента полиции, пожелавший остаться неизвестным, рассказал нашей газете о том, что братство подозревается в ряде недавних преступлений, но недостаточное количество улик и нежелание свидетелей рассказывать всю правду затягивает проведение расследования. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, ты, конечно, дам. Спасибо, Серволк. Очень хорошо, говорим мы. Там, где полиция не может или не хочет расследовать, за дело берется Бостон Глоуб во имя интересов наших горожан, и наши бесстрашные журналисты докопаются до сути предназначения этой церкви и ее служителей. Наши сведения, обнаруженные в ходе расследования, будут опубликованы на страницах нашей газеты в течение следующих месяцев, так что уже очень скоро все узнают правду. Примечание редактора. Редакция газеты с глубоким прискорбием сообщает о смерти журналиста Ховарда Эдпстоуна, который был найден мертвым в Бостонской гавани. Напоминаем, что в последнее время Ховард проводил независимое расследование в братстве Ити. Следователь сообщил, что причиной смерти было самоубийство. Приносим свои соболезнования его семье и близким. Ну, тут еще на самом деле много ошибок, потому что перевод старый и кривой. Ну, ладно. Да, звуки тут потрясающие прям. Shit, that did not sound good.
Well, that's just swell. He's dead. The beam must have fallen and crushed his skull. Medical charts on the human anatomy. This sink would be used for scrubbing up. Dead bodies, and plenty of them. Something dreadful has been going on down here. From the markings, he must have been one of their own. Теперь я, конечно, понимаю, что когда игра выходила в этот момент, то я бы ее не прошел. Потому что мне тогда лет 10-12 было бы. На этом бы подвале я бы ее дропнул. Говард и Ховард — это разные имена? Да вроде как нет. Looks like his kidneys. They're moving around in all that liquid. This pipe must drain the waste from his intestines. Looks like his brain. I wonder what those wires are for. Looks like his stomach. The contraption above seems to be controlling his breathing, his beating heart. Good God! What the hell is all this? Здравствуйте, Ah! It's too hot to pick up. Oh, shit! There's no power. At least he's out of his misery. The crystal's still warm. I've never seen equipment like this before. This tunnel feels like it's gonna collapse at any moment. It's too hot to touch. I think it's being used as a power source for the machine. There's no power. It's a similar shape to the slot upstairs. It's a similar shape to the slot upstairs. Как я понимаю, чтобы взаимодействовать к предмету, нужно взаимодействовать с предметом, нужно подойти к месту взаимодействия и нажать на предмет из инвентаря. Вообще ничего. Ну, яркость хорошая. А я все равно не смогу ее менять, потому что она в окне. Видите? Cthulhu. It's been more than 6 years since I entered that strange house in Boston. But to me, it was just 5 months ago. Amnesia, the doctors called it, probably brought on by acute mental stress. I remember investigating the far side of the library. There was screaming. According to the police report, they'd searched the house for hours, only to find me later. Ну вот теперь уже, наверное, сошел. Ну посмотрим, как он дальше сам с собой будет разговаривать. When my eyes opened and I spoke, my colleagues recoiled in fear. There was something unnatural in my voice and blank gaze.
they committed me to Arkham Asylum, where I was diagnosed with severe schizophrenia. As it became clear that I presented no danger to either myself or others, I was released from the asylum's care. I have learned little of my activities in the 6 years that followed. The accounts I've been able to piece together show much of my time was spent in travel and study. I maintain a fanatical infatuation with the occult, delving deep into volumes concerning witch cults and dark legends, often in languages unfamiliar to my own. When I reawakened 5 months ago, exactly 6 years after entering that house in Boston, no trace was left of what had been a secondary personality. I was myself again, or at least what I believed myself to be. Return to normal life has been a painful process. In recent days, my dreams have been plagued by cosmic landscapes, and I've become fearful of my own reflection. I'm beginning to remember things from that day, more than 6 years past, that I've told no one else. Jack Walters. Hello, Mr. Walters. My name's Arthur Anderson. I need your help finding a missing person. I don't take that kind of job. Did you get my package? Hold on. Ну, тут, на самом деле, хороший сюжет, на удивление. В принципе, даже анимации неплохие на тот год. 2005, если не ошибаюсь. What exactly do you want from me, Mr. Anderson? It's one of my store managers, you see. Brian's his name. Ryan Burnham. Nice. Да, мне говорили, что там вторая половина слабенькая, вроде как. Innsmouth? Never heard of it. Тени над Инсмутом. Small fishing town. Мое любимое произведение Лавкрафта, наверное. I'd like to see you in person before you leave. Hold on there a minute. I didn't agree to take this. What the hell? I'll be here all day anyway. «6 февраля 1922 года. Ночь. У меня новый клиент, мистер Артур Андерсон, региональный менеджер сети универмагов под маркой «Первый национальный». Дело в том, что Первый национальный универмаг в Инсмуте подвергся ограблению, а его менеджер, некто Брайан Бернам, бесследно исчез. Насколько я понял из услышанного, этот Бернам обычный молодой повеса, друг семьи мистера Андерсона. Точнее, друг семьи мистер Андерсон принял его на работу из одолжения. Бернам рассматривается в качестве главного подозреваемого в ограблении, но есть некоторые вещи, которые непонятны ни мистеру Андерсону, ни мне. Во-первых, зачем Бернаму выламливать дверь, когда у него были ключи от всех помещений, свободный доступ к наличности и комбинация к сейфу? Что в заднем офисе? Чтобы ввести в заблуждение полицию? Если у него был такой план, почему же он тогда пропал? После разговора с мистером Андерсоном я нашел все, что только смог о древнем городе под названием Инсмут. Несколько поколений этот рассыпающийся порт и его население избегали своих соседей. Там не рады приезжим, о самой старой семье города ходят разные слухи. Говорят, что у них смешанная кровь. Интересно, что это может значить? Скорее всего, это обычная городская легенда, не более того. После кратковременного визита в Инсмут мой клиент вернулся, разуверенным в компетентности местных органов. Его не убедила их версия, что Бернам совершил это ограбление, и он хочет знать, что же на самом деле с ним случилось. Только один автобус идет в Инсмут, и завтра утром я сяду на него. Хорошо, что после 5 месяцев попыток прорваться сквозь амнезию у меня появилась цель. У меня немного тревожно на душе, может из-за этих странных историй о городе, а может только из-за того, что это мое первое дело за долгое время. Ну, прям сюжет тени над Инсмутом.
1922 года. Driver, how far to the stop? It's almost there. I'll drop you at the town square of Innsmouth. Why lock the gates? Keeps out wanderers looking for work. We don't want those folks like that interfering with our affairs. Is the bus from Arkham always this empty? Aye, and we prefers it that way. Not many come to Innsmouth. But what about trade? Surely the port needs business. Innsmouth has the means to look after her own. А Моротопия ремейк хороший или нет? Я на самом деле ни старую, ни ремейк не играл. Памятник без головы. This is it, stranger. End of the line. Нет, ну думаю, старую Моротопию-то точно нужно поиграть. Хотя там говорят, тоже есть очень много проблем, багов и так далее, но чисто ознакомиться, чтобы было представление. А с ремейком там все плохо? It's just a trash can. Nothing. It won't budge. It won't open. I'm looking for Brian Burnham. Sorry, stranger. I can't help you. На самом деле хорошая анимация, на удивление. То есть она, например, лучше, но хотя когда выходил этот ВТМБ? В 2004, да? Ну, тут вот такое ощущение, что... Ремейк норм. These are the offices of the local newspaper, the Innsmouth Courier. It won't budge. I'm looking for Brian We're in the wrong place, asking the wrong questions, outsider. Excuse me, Constable. Jack Walters. Robes. Alien robes. What do you want? Could you help out a stranger to this fine port? Are you being funny? No, not at all. I'm after directions to the First National. I hear they have a store in town. Innsmouth don't take too kindly to them from out of town. Get lost, stranger. Chit-chatting to him. It's locked. It must lead to the back of a variety store. It's a variety store, and it's closed. The sign says, Innsmouth Poorhouse, in memory of Lady Warnes. Nothing of interest. A dusty assortment of old books. Ну, по атмосфере игра пока что очень хорошая, конечно. It won't budge. Stop your snooping. And there's for hotel staff only. Evening. Aye. The name's Jack Walters. Ну, то есть лучше отдельно пройти оригинал, отдельно ремейк? Don't say, sir. Gilman. Charlie Gilman. I run this here hotel of an evening. You got any rooms? I'd not rightly know that for sure. All habits cleaning rooms at present. Them's from out of town can leave a horrid mess. Макс, я очень давно ее не мог запустить. Talking to this fellow's getting me nowhere, and he's more than a touch creepy. If I need a room, and I'm desperate. Hello again. Yeah? I'm after directions to the First National grocery store. And I'm busy, so stop your pestering me with questions. That fellow was just stringing me along with a lot of nothing about nothing. It's locked. А Морку разве не русский делали, нет? Мне казалось, там какая-то русская студия работала. Could you direct me to the First National grocery store? I hear they have a shop in town. I don't know nothing about that. Oh, well, you see, I'm looking for a young lad called Brian Burnham. I'm a friend of the family. He worked in the store. Don't know who you're talking about, fella.
Говорю. He isn't gonna Ah, what? spill with anything useful. Сейчас нашел. Ремейк тоже от русских? Ну, ремейк там именно типа новая игра, но просто с более хорошими там типа механиками и графоном, но при этом со старым сюжетом, но и недоделанная. Или что она себе представляет? Ты, Макс, говоришь по поводу Cthulhu. Ну да, тут видно, как бы, что очень сильно вдохновлялись рассказом Лавкрафта «Тени над Инсмутом». Но это даже на самом деле хорошо, потому что я лично считаю, что это самый что это самый приличный рассказ Лавкрафта. The door's bolted shut. The door's bolted shut. It won't open. Обрезанный. А почему обрезанный? Они его не доделали, что ли? It won't budge. It's unlocked. Может, как-нибудь до морки доберусь. Но у меня есть большой сборник всех рассказов Лавкрафта, я где-то там половину читал, ну, основных. Я вот подумал, что, наверное, надо будет вообще всего дочитать. Assorted paperwork, but nothing of any real interest. Здравствуйте, Анливин. Nothing of interest. Assorted paperwork, but nothing of any real interest. Nothing of it. The till's empty. Looks like the door was forced open, and there's scratch marks. The store may be low on stock, but it's immaculate. The store may be low on the store. It won't budge. Ну, она... Я бы не сказал, что все-таки в формате Unliven артхаус игр. Она достаточно известна, но просто позабыта немножко. Хотя я вот сейчас смотрю как бы по атмосфере, наверное, какого-то мрака, и игра потрясающая. То есть в каком-то смысле она лучше лавкрафтовских рассказов. Но это пока что так. Там дальше, я думаю, будут свои проблемы. Помню, я еще мелкий был, смотрел у Зулина на нее обзор, который там жаловался на баги, на всякие проблемы. Can't see anything of use. Stock reminders and general notices. The drawer is empty. A Store of the Year poster. The store appears to have been doing quite well under Brian. A Store of the Year poster. The drawer is empty. A typewriter. Invoices and receipts. Nothing of interest. A typewriter. Единственное, конечно, очень много пиксель-хантинга, потому что непонятно, с каким предметом можно взаимодействовать. Nope. Nothing important here. Why would Brian force entry when he had a set of keys? It won't budge. Да, я знаю, что там за троих.
assorted paperwork, but nothing of any real interest. What they doing snooping around here? Get out! And what have you got there? Trying to take evidence from the scene? Hand them over. The police clearly don't want me snooping around. I need to be more careful. Ограблен универмаг. Управляющий исчез. Воры ограбили первый национальный универмаг в Винсмонте, взломав дверь и вскрыв кассовый аппарат. Недавно назначенный менеджер, мистер Брайан Берн. События повернулись очень странным образом, сказал мистер Артур Андерсон, региональный менеджер первого национального из своего офиса в Архаме. Филиал открылся совсем недавно, и на него возлагались большие надежды, учитывая отсутствие современных магазинов в Винсмонте. Ограбление — это, конечно, из ряда вон выходящее событие, но более волнительным тот факт, что пропавший менеджер так и не был найден. С властями Инсмута не удалось связаться и узнать их реакцию на это происшествие. What happened here, Constable? Nothing. Oh, swell. You can let me pass then? No. You'll have to go another way. It won't open. It won't budge. It won't open. It's locked. It's locked. It must lead to the back of the variety store. It's a variety store, and it's closed. It's locked. It won't budge. Морфий. Ой, я случайно Морфий себе вколол. Evening, Constable. Constantly, I'm busy. No time for talking to strangers. I'm Detective Jack Walters. I've been hired by the regional manager of the First National. And I'm Constable Burt, and I'm the law around these parts, and I'm still not talking to you. Now get lost. Move along outside on. It's the First National. Talking to that fellow's a waste of my time. It won't budge. It won't open. Интересно, конечно, что тут за место аптечек Морфий. Вначале даже создается It's just an advertisement for the local атмосфера open world. With a good wine piping, with a good wind piping early in the Towlands Gallants mass. Ah, my boys. Бар. These are the joys of the noble and the brave, who love a life in the tempest strife, in the home of the mountain wave. When the driving rain of the hurricane puts the lights of the lighthouse out. Ну, анимация-то реально на 2005 год хорошая. Sounds his gong and the world wins battle out. Ha ha! Do you think that's the valiant shrink? No, no, we were bold and brave, and we love the fight in the wild. Huh? Who's that there? Oh, can you spare a few pennies, young mister? I can give you something for your generosity. Who are you? Zadok, that be my name, though too few use it now. Zadok Allen. Do you know a Brian Burnham? Just a young'un. Worked over the store. He's gone. Killed, I reckon. Killed? What makes you think that? Them's from out of town running a store. Taking business from the Order of Dagon.
they'd not accept that. What else can you tell me about this port? You just bring old Zadok a bottle of something nice, and old Zadok will fill your ears. If you pardon my asking, have you lived here in this port all your life? Last 37 years in old lady Warren's house. Before that, over by fishing cannery. Cannery. Old Lady Warren's? You live in the town poorhouse? Go and fetch me a bottle of something to wet old Zadok's whistle, and I'll tell you all. It won't open. It won't budge. It's just a trash can. Nothing of it. It won't budge. There's lightning, It won't budge. young glass. Кстати, забавно, Young что drunkard knows something. I don't think it would take much to get his tongue wagging. в принципе, такие самые попсовые рассказы Лавкрафта, как The store is closed. Ктулху или... О, забавно, труп утащили. Как Ктулху или Дагон, мне кажется, они одни из самых The слабеньких. window looks into some old passageway. Evening. О, какая барышня. The name's Jack Walters. It's a pleasure to meet you, Miss... Винишка Тян. Welcome to Innsmouth, Mr. Walters. Да, ментат набрал. Thanks, Да, I наверное. think. Take my advice. Do what you must and then leave. Tonight. This port does not cater well to visitors. Она I снова в appreciate магазин your вернулась? concern, miss. I can handle lousy hospitality. Very well, Mr. Walters. Hello again. Mr. Walters. Look, miss, I only want a conversation. There's no harm in that, right? There's plenty Звуки of тут harm. очень It's хорошие. not wise to be seen gossiping with outsiders. How about playing dumb for a few minutes? No. It won't open. It won't She's too frightened to talk to me. But this lady knows something. A storage depot. It's shut. Ну, вряд ли тут есть какие-то софтлоки. It won't open. Nope, nothing of interest. Конечно, движок тут сильно топорный. It won't budge. Чувствуется проблема. That bridge spans the Monuxet River storage depot. It's shut. Блин, какая крепота. Do you know the Burnham lad? He worked... Camp Riley says I know. The station appears to be... The station, it won't budge. Я думаю, нам придется еще раз в магазин лезть по логике вещей. A device that pumps highly compressed air. Потому что нужно где-то бухло It находить won't open. для товарища. I'm looking for Brian... Can't help you. I'm not in town to... It won't budge. It won't budge. Пойду в магазин за бухлом. It's just a trash can. Nothing of interest. Интересно, по какой причине меня полицейский спалил? Потому что я на шифте не ходил или потому что там скрипт какой-то? Здравствуйте, Павел.
It's not important. Assorted paperwork. If I want a decent snoop around, I'd better do something to block that door. Nothing of interest. The store may be low on stock, but it's immaculately kept. The store may... It won't budge. Nope, nothing of interest. Nothing of interest here. These posters are... Why would someone break in through the front? It won't open. The store may be low on stock, but the store may be low on stock. It looks like I need some sort of lifting handle to get it open. There's a bottle of bootleg rum and a wooden handle. Первый раз, да. It won't budge. This makes no sense. Okay. What they doing snooping around here? Get out! Them things don't belong to you. I'll be taking them back. Я не очень понял, правда, по своей тупости, на что использовать ручку. That alley leads around the back of the First National. Ладно. Для поднятия двери. Спасибо, Агриппа. Спойлеры разрешены. Ну так, в меру, типа, какие-то такие вещи. Ну, типа, одно дело, когда какой-то спойлер, он там... Я бы все равно рано или поздно в это бы воткнулся, потому просто это было бы... Потратил бы на это больше времени. There's a bottle of bootleg rum and a wooden handle. It probably leads down to a... Whoever's down there, you can rock. Can't see anything of you. I can feel assorted foodstuffs. Nothing useful. Standard storage ladders, used for getting things down from higher shelves. Standard storage ladders, used for getting things down. I can feel the air through holes in the brickwork here. The storage area is clutter-free. Что ж, в одном я согласен с местными. Надолго в этой дыре не стоит задерживаться. Теперь я понимаю, почему сюда никто не заезжает. Прекрасно понимаю. Еще один долгий день в магазине. Сначала думал, что люди обходят его стороной из-за того, что первый национальный не местный, но в остальные магазины также никто не заходит. В то же время я пока не видел ни одного открытого магазина. Это место мертвее мертвого.
Осталось совсем немного, и я выберусь из этого проклятого города. Мы выберемся. Это единственная мысль, которая радует меня. Мы откроем сейф старины Вейта, возьмем машину и привет, Нью-Йорк. Яркие огни, ночная жизнь и тому подобное. Я все ей покажу. Прям великий Гэтсби. It looks like a diary. It's gotta have some clues. The ladders and stairs have collapsed. I'll never get back. Standard storage ladders, used for getting things down from higher shelves. I can feel the air through holes in the brickwork here. I can feel the air through holes in the brickwork here. Nope, nothing important here. Standard storage ladders, used for getting things down from higher shelves. Standard storage ladders, used for getting things down from higher shelves. Ну да, по поводу спойлеров, там типа, если нужно будет спойлеры, как пройти те или иные места, я уже сам как бы спрошу. Сначала их давать не надо. The ladders and stairs have collapsed. Я буду I'll never get back up. The storage area is clutter-free and well organized. Так, сейчас я думаю. Standard storage ladders. Nothing of interest here. А на себя двигать, как я понимаю, да, невозможно. А. Блин, гениально, блин. Я уже думал, короче, лестницу каким-то образом сюда подтянуть, попробовать. Тут более интересный получился вариант. Методом тыка. The cellars filled with human remains. These people must have died a long time ago. The window is smashed. Old photos of Innsmouth. Most of them have faded beyond recognition. Здесь ищите боеприпасы. Newspapers lay scattered in moldy. The old printing press. It's not important. Holy shit! It won't open. Newspapers lay scattered in molding heaps. General notices. They're all dated 1846. General notices. They're all... Nope, nothing important here. Nope, nothing of interest. Ah, from the stench in here, this noose broad must have kicked it a few months back. А, мне говорили, что, типа, если очень много чего-то... Да, я помню, тут, если не ошибаюсь, если очень долго, там, типа, на трупы смотреть или что-то такое, можно с ума сойти. У героя есть еще, типа, психическое состояние, я, правда, не знаю, как это отражается оно где-то или нет. Или это надо самому понимать. Hello, Jack. Do I know you? Lucas Mackey. Sorry to startle you. Innsmouth doesn't get a lot of visitors. New names spread fast. What are you doing in town, Jack? Hear about the missing Burnham boy? Not bad. I'm a private detective. My client's a friend of the Burnhams. Seen the latest press from Arkham? Your boy's been quite busy. What about you, Mackie? You're obviously not a local. What's your business in town? True enough, Jack. Nothing too exciting, I'm sorry to say. I'm a government factory inspector. They posted me in this rotten hole to check over the old Marsh refinery. Speaking of which, I've got an appointment with the manager, Jacob Marsh. Okay. Maybe I'll catch you later. That's the first friendly face I've seen in this damn town. But I've been in this business. Какая же все-таки атмосфера офигенная в игре.
Ограбление в Инсмонте. Обвинен пропавший менеджер. Во вчерашнем номере мы сообщили об ограблении недавно открытого первого национального универмага в Инсмонте. Сегодня дело приняло новый оборот. Власти Инсмонта назвали Брайана Бернама главным подозреваемым по этому делу. Бернам исчез сразу после ограбления, и, похоже, и власти склоняются к тому, что он бежал из города. В этом деле все предельно ясно, высказал свою точку зрения шеф полиции Эндрю Мартин в ответ на вопросы нашего репортера. Этот сопляк попросту нагрел своего босса и смылся с его денежками. Думаю, он уже покинул территорию округа, если не штата. Шеф полиции напрочь отверг версию мистера Артура Андерсона, регионального менеджера Первого национального, о похищении или убийстве Бернама. Long enough to know he's hiding something. It's the development room. For the Innsmouth Courier. It won't open. Keep your trap shut. I won't tell him anything. Do you know the Burnham lad? Do you know the Burnham lad? He worked in the First stop National. bothering me, stranger. I know it. Блин, какой приятный городок. Я бы хотел в таком жить. Мне кажется, тут очень мило. Я нашел новый город, куда я хочу приехать. Петербург, мне кажется, слишком веселым. Вот это настоящий город мрака и депрессии. That'd be Tom's old store, stacked with all sorts of knickknacks and such. So you know Tom Waits? I know he took the third oath that I wouldn't. I'd rather die than take that. What oaths? Фиолетовый цвет не светит. Да, сейчас очень много чего отличается от Питтсбурга. Не знаю, у нас все-таки более яркое. I don't understand. Напоминает на самом деле больше какой-нибудь Кронштадт. Питтсбург слишком большой. Блин, давно в Кронштадте не был, надо будет съездить. Да у них и зрачки гибликус так меняются. Here be a little something in gratitude that might help you in your search. Now you be calling me crazy. Like them that's there rumoring and anchoring in Ipswich. But old say I've seen all manner of wicked things since before you was born. Old Captain Mobit where it all began. Telling desperate folks they'd order get better gods. Them's that answer their prayers. Didn't the Christian folk of Innsmouth object to such blasphemy? They did. Здравствуйте, It's Вячеслав around Фонка. 46 that many folks in town were done with Obed and his ways. And all that wild preaching and too many missing, you see. A party of good folk followed Captain Obed's crowd out to the reef. Shots were fired. Next day, Obed and 1846, как я понимаю. 80 лет назад. And for weeks all were quiet. Till that artful night of 46. Them's outside reckon out it being a riot. But I'd seen them. Swarms of them. Получается, Look, old man, I don't have time to listen to these fishing tales. ему сколько лет-то? Этому старику под Was a 90. massacre. The jail thrown open. Mounds of the dead and the dying. So
shooting and screaming and shouting. Ну, Ларган, потому что я не доверяю русской озвучке. В большинстве случаев. The mess was cleaned up. Old Obed and his family takes charge, they did. Folks were told to keep shy as strangers if we were knowing what was good for us. Zadok, who did all this? Who did all... Said the old captain was now deeper in debt to his heathen gods. They were hankering for more than just sacrificing. Obed told folks they had to take the oaths of Dagon. What the hell are these oaths? You just asked old Wes about oaths of Dagon. Aye, he'd take the third oath. Just head over to his hole in the Dark Street. Then you'll see. For definite. He's given me a key to the town poorhouse. It could come in handy. Интересно из-за того, что нету интерфейса, даже не понимаешь, типа, все еще катсцены или нет. Mr. Walters, I must speak with you. It's Jack. And just hold on there a minute, sweetheart. Are you gonna even tell me your name? My name's Rebecca Lawrence, and unless you want to join Innsmouth's long list of missing, I'd urge you to follow me. Missing, huh? Like Burnham? Of that, I'm not sure. You'd be better off asking the Billingham's daughter, Ruth. She was dating Brian. What? Who's Ruth? Quickly, we don't have much time. You've got to follow me. Идем. Ты не должен разговаривать со мной. Jack, Innsmouth is a strange place. There are things that have no business being here. Foul, reeking things. Strange. Trust me, I'm good with strange. That remains to be seen, but I can help you. My father discovered this strange sign while studying an old manuscript. It seems to ward off the more unusual elements in Innsmouth. Whenever you find one, you can use it to find a moment of sanctuary. Now, I must leave before we're seen together. Забавно, типа, она рассказывает, как воспользоваться сейвами. I've seen that eye-like symbol somewhere before, but never surrounded by a star. А звезда от глаза чем-то отличается, нет? Не помню, Карпера, просто, типа, ты не должен говорить со мной. Ну, там нету вот этого «идем». Одно находится в безопасном месте, а другое не обязательно. It won't open. А чем отличается безопасное место от нет? Это же просто сейф. Плюс, как я понимаю, есть автосейвы. If I see you without fire, I'll report your order. Oh, let's say nothing. Nothing of interest. It won't open. I'm looking for Brian Burnham. Just leave me be, stranger. Do you know the Burnham lad? He worked in the First National. I can't be seen talking to you. Блин, насколько качественно, что у них, короче, сначала голова поворачивается, потом тело. It won't budge. It won't open. It won't budge. Так могут убить после загрузки, как я понимаю. Do you need any help? Disease is rampant in this town.
It won't open. I'm looking for Brian Burnham. Can't say I noticed what you're saying, stranger. It's the entrance to the town poorhouse. It won't budge. Since old Lady Warren's passed away, the food is rotten, but we'll die soon enough. What are you looking at there, old-timer? Nothing. I'm just looking. What you doing in old Warren's house, young feller? This hole is for the broke and the dying. I'm trying to find Dock Street. It's out back of the house. Everything in Innsmouth is rotten and dying. Windows boarded up, and all sorts of curious barking and crawling around black cellars and attics. How'd you like to be living in a town like this, feller? I've been to more welcoming places. I don't think he's been outdoors for years. He isn't gonna know anything. Блин, даже тараканы бегают. Как мелочно приятно. Чего нельзя скушать таракана? This almshouse is home to the old and the destitute. Клопы или тоже тараканы? Nothing of interest here. These beds reek of sweat and urine. Почему там эта стрелочка? This almshouse is home to the old and the destitute. Ладно. Представим, что это просто случайная стрелочка. Не имеет никакого смысла. The old woman's dead. Мне забавно, даже качественно сделано, что таракан изо рта прям вылезает. She must have kicked it a week back, or it won't budge. It won't open. Can't see anything of use. It won't open. Nope, it won't budge. This town's deserted. Where is everybody? Scare them off with that ugly face of yours. Здравствуйте, агровиста. Jesus, those people have been ripped apart. Красота. Вот это действительно напоминает Ленинград. It's locked. It's locked. Hello there, little lady. Hi, sir. Are your parents at home? Daddy's at work, and Mommy's upstairs in the attic. She's been bad. I see. So, what's your name, little lady? Ramona? Well, Ramona, could you get your mommy for me? Nope. Mommy bites. Daddy says we've got to keep her up there for her own good. Excuse me? When I go near the door, she growls. I don't love Mommy like I love my daddy. You don't say. Ramona, I really need to speak to your daddy. Do you know when he'll be home? Soon, I think. You can wait inside if you like. Daddy won't mind.
I'm drawing pictures with my crayons. That would be great. Thanks. I should check the place over while I've got the chance. What are you drawing, Ramona? Pictures of Mommy and Dad. Хайрес. Хорошо, мама и It отец. won't open. Ah, nothing of interest. It won't open. It's a recent family photo. The corner's been torn off. I can only see Thomas and Ramona Waits in the picture. That old Здравствуйте, chest, it Реслус. won't budge. The door's bolted shut. Nope, it won't open. The door's bolted shut. What's happening to me? Что, идиот выпустил мамочку, чтобы она убила дочку? Looks like a diary. It's not an old wardrobe, nothing of interest. Так, а как вообще? А, все понятно. Теперь я зашел. Как я понимаю, тут не сразу хил идет, а постепенно. «1916-1921 года. Я до сих пор не могу вспомнить, каким образом я оказался в психушке, а также, что случилось за 6 лет между двумя моими визитами туда. Они сказали, что у меня было что-то вроде раздвоения личности той ночью в Бостоне. Они наблюдали за мной и решили, что я не представляю опасности, и выписали меня. И вот, спустя 6 лет, я вернулся туда. Так же странно. Они снова забрали меня, не нашли никаких отклонений, и вот я здесь. Среди вещей, которые мне вернули, есть тетрадь в кожаном переплете. Надеюсь, она напомнит мне о том, что я забыл. Просматривая тетрадь, я узнал лишь о своей жизни в качестве детектива. Ни болезнью, ни нервными пренапряжениями, ни чем-то другим нельзя объяснить изменение личности, так же, как и внезапное ее восстановление. Это до сих пор не дает покоя моим докторам. К тому же несколько страниц было вырвано. Кто это сделал, я не знаю. Может, я уничтожил их сам, чтобы стереть из своей жизни страшные воспоминания. Или мой врач решил, что их содержание не будет способствовать моему выздоровлению. Почему часть моей жизни была стерта? Чего я не могу вспомнить, и кому выгодно, чтобы я этого не вспоминал? Что это? Попытка сохранить мой разум или не дать мне добраться до чего-то очень важного? Дневник Томаса Уэйта. Последняя запись в дневнике сделана сегодня. Тут написано: еще одна бессонная ночь. Я лежал и слушал движение этого существа, на котором я женился, как оно бродит в своей запертой комнате.
Будь проклят орден Дагона и эти чертовы клятвы. И будь прокляты те, кто в свое время не вздернул обеда марша на виселице, когда была возможность. Нет, не сожгли его и весь его мерзкий клан. Как бы я хотел уйти и навсегда оставить этот унизительный ужас. Это подобие брака. Бросить к чертям этот магазин и начать новую жизнь далеко-далеко отсюда. Но я не могу. Я в западне. Каждый раз, смотря на Рамону, я все лучше это понимаю. Когда она спит, я смотрю на нее, на ее красоту и невинность, и мое сердце разрывается. Она даже не представляет, что ждет ее в будущем. Вчера был ее 10-й день рождения. Перемена уже близко. Ее рождение подарило мне столько счастья, что я до сих пор использую месяц, день и год ее рождения в качестве комбинации из 4 цифр к своему сейфу. В таком порядке, начиная по часовой стрелке. Как будто я пытаюсь навсегда сохранить эту дату, оказываясь верить в неизбежный ужас. Иногда я задумываюсь об убийстве, акте милосердия, прежде чем она столкнется лицом к лицу с ужасом. Да простит меня Господь. Но она моя дочь, и я никогда не смогу причинить ей вреда. Она же ни в чем не виновата. Когда придет время, Инсмут станет для нее единственным жилищем. Но до этого момента я должен быть рядом и заботиться о ней. Это мое наказание, расплата за то, что я дал ей жизнь с ее избранной матерью. После того, как она присоединится к ним, если горе окончательно не убьет меня, я смогу начать все сначала. Но не знаю, хватит ли у меня сил продолжать жить без нее. Nothing of interest here. Какие ковры. Oh, God. No. О, смотрите, тут есть мертвые дети. I'm sorry. I didn't realize what was up there. What the hell was that thing? There's no time to explain. Да, я все испортил. Я заметил это уже. Это хороший момент. You've been the talk of the town all day, asking after the Burnham lad. I heard he never made it to Boston, that he was caught by the order of Dagon. Did he pocket anything Убил from the такую-то store's девочку safe? из семейки Адамс, как ее там звали. С He'd косичками. never have wrenched it open with a crowbar. There's something in there that needs protecting from the order. You've got to get it out of Innsmouth. Take the key to the back of my store. The safe combinations in my diary upstairs. Hurry, Jack. What the hell's in the safe anyway? You've gone too far this time, Wait. We're taking you in for murder. You'll swing for this. Wait, he didn't do anything wrong. He killed his own daughter. It sounds less than blood. There's plenty wrong with that. I'm reckoning you do well to mind your own business, stranger. At Innsmouth, we handle things by the old ways. It won't open. A house plant. It won't open. Nothing of interest here. Серу волка не Can't see забудьте anything of скинуть. use. There's blood and scrap. It's too heavy. Nope. Nothing important here. Я не очень, на самом деле, понимаю, что почему сейчас главного героя оставили в живых, типа, по той причине, что... Ну, наверное, ладно, это потом объяснится, что он какой-то там избранный и так далее. It won't. An old chest of drawers. It won't budge. This town's deserted. Where is everybody? It's getting late outside. Jack. На стриме я запустил, потому что очень давно обещал Cthulhu запустить. I know. It's my fault, Rebecca. What are you talking about, Jack? What's your fault? There was something in the attic. Some kind of animal, and I let it loose. Сейчас подойду, секунду.
Так. Да нет, я не раздраженный, я усталый просто. It's all my fault. The police dragged Waits off. He can't take the fall for this. He's done nothing wrong. We gotta do something. Guilty or not, the Order will see him lynched for it. There's nothing you can do. Блин, какая симпатичная барышня-то. Эх, сейчас бы корешечку. Так, сейфы. Есть, да. Автосейвы не делают, да. Отлично. Спокойной ночи вам. Так. It's a variety store, and it's closed. It won't open. It won't open. Seems this grandiose structure is the esoteric orb. It won't budge. Исторический орден Дагона. It won't budge. Игра, конечно, максимально не казуальная. It won't budge. Ну, Пол Васильевич, я так, в принципе, единственный, наверное, еще раз рассказ, который я хорошо, ну не то что запомнил, наверное, запомнил по той причине, что мне понравился. Тени над Инсмутом, он как бы почти полностью копирует Тени над Инсмутом, и это круто. Потому что я считаю, что это лучший рассказ Лавкрафта. Так я помню, что из сейфа нужно забрать, только сейф-то где находится? It's the First National Grocery Store. It won't budge. It won't open. It won't budge. It won't open. Я знаю, что в магазе. Я вот пытаюсь попасть в магаз. It won't open. It won't budge. Потому что тут есть два магазина, вот раз. It's a variety store, and it's closed. Может, через... А, вот все, через подвал может. Ну да, логично, логично. Да. Ну, я догадался, блин. Идиот. Nothing of interest. You don't look like your standard crook, sweetheart. Jesus, you crazy sap! Who the hell are you? Jack Walters, private detective. And considering your recent break-in and entering, how about I ask the questions? Have you any idea who I am? No, and I really don't care. My family has influential contacts in the Order, so I'd advise you to mind your manners, sir. I'm from out of town. The Order doesn't hold much sway with me. Really? Out of town, you say? How interesting. I'm Ruth. Ruth Billingham. Huh. You're Brian's broad. That figures. Brian? I don't believe I know a Brian. Yeah, right. I've been fed that line 1,000 times, and from much better liars than you. Look, Ruth, the rumor around town is that your lover boy's in the hands of the Order. What? No, that's not true. They'll have him killed. It was all my idea. I just wanted a clean break from here. What do you want me to do? I don't know. You're the detective. You think of something. I'll be waiting out at the old fishing cannery the next 2 nights, just past the abandoned railway station to Rowley. Не знаю, у меня Рут ассоциируется только с персонажем
романа Ремарка «Возлюби ближнего своего». Nothing of interest here. Can't see anything of use. Nope, nothing important here. It won't budge. Nope, nothing of interest. The variety store seems reasonably well stocked. I must have... Так. Вчера был ее 10-й день рождения. А какой сейчас год? Значит, она родилась 1912-го. А сейчас 6 февраля или нет? Я вот не знаю. Нет, 7 февраля. Ограбление местного, пропавший менеджер. Ага, вот он сегодняшний, значит, 6 февраля. 6 февраля 1912. Да, 6 февраля 1912. Ага. Так. В каком порядке? Месяц, день и год рождения в качестве комбинации из 4 цифр. Месяц, год. Так, значит, месяц это он. Месяц, день. День будет 6. Значит, 6, 1, 2. А перед этим февраль у нас какой? Январь, февраль. 2, 6, 1, 2. Made a mistake. Два. Так, 2. Так, 15. I must have made a mistake. That's not right. 2. Нет. I must have got something wrong. Я тупой, я никогда в жизни не пользовался такими замками. Там же в одну сторону. That's not right. I must have made a mistake. Разве звук не должен быть? 2, 6, 1, 2. Или может 7 число, я не помню, за какое число он сказал. Сегодняшняя газета. Щелчки. Да я об этом, что щелчки должны быть сложно. Сейчас, может быть, я еще ошибаюсь. Сейчас, секунду. Просто есть вариант, что сегодня 7 число, а не 6. А, вчера. Ну да, сегодня 7. Второе.
must have made a mistake. Да, и рукожоп. Вроде как я все по логике сделал. Сейчас я почитаю. А, по часовой стрелке, все, да, я прочитал. По часовой, значит, вправо. Так, значит, у нас получается месяц 2 февраля, день 6, 2, 6, 1, 2. 2, 6, 1, 2. Странно. That's not right. Или так. 2, 6. Два. 6. Может, 2, 7. I must have made a mistake. Не, ну 2, 7 точно будет. Сука. Какой же я тупой. Месяц январь, февраль, 2, день 6, год 12. 2, 6, 1, 2. В качестве комбинации из 4 цифр к своему сейфу в таком порядке, начиная по часовой стрелке. Ну, я вот тоже об этом подумал. Но я крутил, вроде не получалось. 2. 2, поехали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Или вот так вот делается, по-другому делается. I must have made a mistake. 2, 6, 1, 2. Нет, нифига. That's not right. 2. Он же сказал по часовой. I must have made a mistake. 1912. Но он сказал из 4 цифр. Ну, давайте попробуем, ладно. Сейчас, секунду. I must have got something wrong. 02, 06, 1900. I must have made a mistake. Блин, сложный сейф. Звука-то нету, нифига. Ну да, я думаю, я с годом, я думаю, не ошибся. Вот это сегодняшняя газета, то, что это 6 февраля 1912, это правильно. Теперь оставался вопрос, как это вести. Месяц, день и год ее рождения. В комбинации из 4 цифр. Значит, месяц. Не, ну по часовой. Почему? По часовой направо? Я кручу направо.
2, 6. Может так сделать? Нет, нифига. Может он должен просто как-то фиксироваться после каждой прокрутки. 2. 6. 1, 2. Yes, that's it. Я не знаю, как я это сейчас включил. Я не спрашивать. Я не понимаю, почему это сейчас вырубилось. Я не знаю. Я это делал 10 раз. The front is embossed with the words Book of Dagon. Ладно, я расправился. В смысле циферблат крутится влево? Часовая стрелка идет слева направо. Часовая стрелка идет слева направо, вот так вот. Да, я увидел, что на сейфе знак. Блин, если я просто как будто мне 12 лет стало, и я решал всякие нереальные загадки. It's not important. It's getting late. I'd better start making tracks. I don't much fancy spending the night in this hole. It's the bus from Arkham. The next stop is Newburyport. Did you hear about Thomas Waits? Better in his own blood. Crazy old fool. Движение от 0 к 2 приводит к круг. Движение в обратном направлении. Ладно, я тупой. Stop your snooping. And there's for hotel staff only. Do you have board for the night? We've plenty on the top floor of the house. Nice views over the town, I'm told. Great. That sounds just swell. Мне нравится, что у него постоянно эти приступы. You all right there, sir? Starting to look kind of funny there for a while. Face as white as bone and eyes as black as coal. Like you'd seen a ghost or something. I'm fine, thanks. It's just the sea air around these parts. It makes me queasy. The Innsmouth's breeze is not for your outsiders. Charlie, can you come with me? I need to be telling you something. Perfectly. Блин, конечно, юг США очень крут. Всегда хотел там побывать. Все эти болота... Ну, я думаю, на самом деле, конечно, это все по большей части лишь придумка по поводу всей атмосферы юга США. It's the key to the back office. It's unlocked. Nothing of interest. Nothing of interest here. The rug is caked in dried up blood and guts. The rug is caked in dried up blood and guts. There are severed body parts strewn all over the office. The stench is sickening. The rug is caked in dried up blood and guts. I wonder what secrets... Книга Дагона. Почему не Некрономикон? Посмертная запись. Она была сладенькой.
Глаз у меня не промах. Я не трогал ее столько, сколько мог за ее волшебную музыку. Какие у нее были легкие. И когда я покончил с ней, оказалось, что ее легкие выглядят так же блестяще, как и звучат. Может быть, я оставлю их. Печень у нее тоже была сладкая. У меня пропало все желание ехать в Нью-Йорк. Если там все говорят без умолку, как этот урод, то похоже, что много я не потеряю. Вскоре, когда он проснулся и увидел ножи, стал умолять оставить его в живых, предлагал деньги, бился в истерике. От всех этих слов у меня разболелась голова, и мне пришлось сначала отрезать ему язык, чтобы заткнуть его. А в следующий раз я лучше подожду до окончания ужина, потому что его кишки ужасно воняли. Я вынул почти все его кости до того, как он умер. Я был очень аккуратен, старался не задеть артерии, чтобы он не потерял слишком много крови, и благодаря этому он прожил гораздо дольше. Плоть двигалась сама по себе, когда он пытался согнуть руку, но без костей ничего не получалось, одни судороги. Я расстегнул ремешок, чтобы она могла свободно двигаться, и смотрел. Новая затычка была гораздо лучше, и он был гораздо тише, чем предыдущий. Забавный чувак. Это просто Сларк. If you just follow me, sir, I'll show you to your lodgings. I heard there was a killing over at the old Waits house tonight. They reckon the old fool killed his own daughter. Caked head to toe in her blood, they says, and had to be dragged away, screaming and crying. I reckon there'll be a lynching for what he done. Линчуют скорее, не казнят. Или хрен знает. Слышал. The radiator's cold. It won't open. Радиаторы прям как в Петербурге. You're still looking pallid, sir. You're needing to have yourself some rest. Sleep well, and keep down the racket. Us Innsmouth are quiet folk. Крепота, конечно, просто хорошо. The room's cold enough without opening the window. Nope, nothing important here. An old wardrobe. It won't budge. It won't open. It won't open. Хочется побыстрее. Nope, nothing of interest. It's late. I don't think it'd be wise to wake the other guests. It's not important. An old chest of the room's cold enough without opening the window. It's too heavy to move. I see no reason to open it right now. Better. Not exactly safe, but the best I'm gonna get in this infernal town. У чувака стальные нервы. Но... Блин, ладно. Короче, внесу сейчас лепту критики. Наверное, потом, конечно, как пройду эту игру, перечитаю, собственно, хорошо Лавкрафта. Насколько я помню, в «Тенях над Инсмутом» там все-таки... Ну, то есть тут очень странно, что главный герой, при том, что он видел, что внизу куча расчлененки, что там маньячило и так далее, он такой приходит в комнату и ложится отдыхать. Ну, ок. Вот. Ну, ладно, можно, наверное, все это скинуть на то, что просто главный герой тоже абсолютно безумен, но просто едет крышей. Ему на все насрать. Мор. Ну, посмотрим. Мы сегодня Мор уже обсуждали. Ну, он устал. Ну, может быть, ну ладно. Отель Гилмана. Ранний вечер. Инсмут оказался еще более бесшалым и серым и неприветливым, чем я предполагал.
В воздухе висел невыносимый смрад от тухлой рыбы, а на улицах царили зараза и нищета. Всего несколько горожан были доброжелательными ко мне, остальные вели себя неприветливо, иногда даже враждебно. Мой инстинкт детектива подсказывает мне, что они пытались что-то скрыть. Конечно, я могу ошибаться из-за внешности и поведения. Они настолько уродливы, что я уже начинаю верить в местные байки об инсмутской заразе. Несмотря на это, я уже кое-чего добился. Благодаря удачному стечению обстоятельств я встретился с Рут Берингем. Она поведала мне о том, что ее парень все еще жив и держит его в городской тюрьме. Ну тогда ладно, Илюш. Хотя не знаю, почему он мог пойти спать без предыдущих поступков. Типа, если бы я не зашел в комнату того чувака, то, наверное, бы скрипт не сработал. Ребекка Лоуренс, очевидно, боится чего-то. Она не из робкого десятка, но все же я полагаю, что она по каким-то причинам боится покидать город. Похоже, она больше переживает за меня. Есть еще Зедек Аллен, чудной старикан. Он без колебаний согласился поговорить. Только не знаю, то ли он стал пить от того, что видел ужасные вещи, то ли от алкоголя у него галлюцинация. Орден Дагона — это языческая вера, привезенная сюда из южных морей Обедом Маршем. Ритуалы на рифе дьявола. Тех, кто не покорился им, убили какие-то монстры в 1846 году. Все это как-то надумано. Но чем еще можно объяснить происхождение той твари, которая вырвалась из чердака Вейта? Если бы я лично не разговаривал с Томом Вейтом, то подумал бы, что у меня галлюцинация. Что бы здесь ни происходило на самом деле, у меня мурашки по коже от этого места. Сны становятся все отчетливее. Каждую ночь сны переносят меня в невероятные, фантастические земли с огромными зданиями невиданной архитектуры. В снах мое тело... Оно настолько странное, что я даже не могу его описать. Может быть, виной всему воспоминания о персонажах из оккультной литературы, которые я изучал, когда не был самим собой. А эти странные видения становятся все страшнее. Да, иногда у меня получалось читать мысли людей, но сейчас это просто сумасшествие. Как будто кто-то все время за мной наблюдает, следит за каждым моим шагом с крыш домов или из-за угла. Я настолько раздражен, что не могу трезво рассуждать. Если бы я мог достать приличный бурбон в этом жалком городишке. Я должен найти Брайана Бернама, и как можно быстрее. Чем раньше я уберусь из этого города, тем лучше. Начну поиски рано утром. Сохранение игры. Так, ну все, я думаю, что на сегодня я на этом закончу. Уже пойду отдыхать, потому что сам подустал. Но пока что, конечно, первое впечатление об игре крайне положительное, несмотря на... Ну, наверное, это тоже можно ей в плюс сказать, что она все-таки супер неказуальная. Это одна из самых неказуальных игр, которых я видел, потому что вообще нету интерфейса, нету дневника квестов и так далее. Может быть, я, конечно, уже от этого сейчас отвык, вот, потому что старые игры почти все такие были. Но учитывая, что игра, в принципе-то не очень старая, 2005 год, это там не 80-е, не 90-е, вот, не какая-нибудь гранди, это достаточно круто, в принципе, по атмосфере и погружению пока что прям десятка, вот, а в остальном посмотрим. Вот, всем большое спасибо, кто сегодня смотрел. Пойду отдыхать, ну, завтра думаю, что там днем, вечером будет продолжение, хотя я думаю, что в такую игру все-таки лучше играть на ночь, более атмосферно.